La noche parecía una más en el calendario del fútbol mundial. Millones de personas estaban pegadas a sus televisores, los bares estaban llenos, las plazas rebosaban de aficionados vestidos de rojo y amarillo, y toda España contenía la respiración. Pero nadie imaginaba que, cuando sonara el pitido final, una imagen se volvería tan inolvidable como el propio triunfo, la reacción de la Princesa Leonor. Durante los 90 minutos, el estadio fue un hervidero de emociones. Cada país, cada disparo y cada parada hacían que el corazón de todo un país latiera más rápido. En el palco de honor, la Princesa Leonor observaba el partido con una mezcla de nervios, ilusión y orgullo. Aunque intentaba mantener la compostura que exige su papel institucional, era evidente que estaba viviendo el encuentro como una aficionada más. La tensión aumentó cuando el reloj se acercó al final del partido. España defendía una ventaja mínima. Los últimos minutos parecían eternos. Cada ataque del rival hacía que el estadio entero se quedara en silencio durante unos segundos antes de volver a rugir. La cámara enfocó varias veces a Leonor. Su expresión era seria, apretaba las manos y seguía cada movimiento del balón sin apartar la vista del terreno de juego. A su alrededor, las autoridades y los invitados mantenían la calma, pero la futura reina apenas podía ocultar sus emociones. Entonces llegó el instante decisivo. El árbitro llevó el silbato a la boca. Pitido final. España era campeona. Por un breve segundo, el estadio quedó congelado, como si nadie pudiera creer lo que acababa de ocurrir. Después llegó una explosión de alegría imposible de describir. Miles de banderas comenzaron a ondear. Los jugadores caían al césped entre lágrimas. Los aficionados gritaban, cantaban y se abrazaban. Y fue entonces cuando ocurrió algo que nadie esperaba. La Princesa Leonor dejó a un lado todo el protocolo. Saltó de su asiento con una enorme sonrisa. Aplaudía con fuerza mientras gritaba de emoción. Sus ojos brillaban y no podía dejar de celebrar. Era la imagen de una joven de 20 años viviendo uno de los momentos más felices para su país. Las cámaras captaron como abrazaba a las personas que estaban junto a ella mientras seguía mirando al campo completamente emocionada. Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos. ¡Qué emoción tan auténtica! Así celebra una verdadera aficionada. Leonor ha conquistado a toda España. Miles de usuarios compartieron el video una y otra vez. Muchos aseguraban que nunca antes habían visto a la princesa reaccionar con tanta naturalidad en un acto oficial. Mientras tanto, en el césped, los jugadores se acercaban al palco para saludar. Cuando Leonor comenzó a aplaudirlos de pie, los futbolistas respondieron levantando el trofeo hacia ella y hacia toda la afición española. El estadio entero volvió a rugir. Los cánticos de España, España, retumbaban por todos los rincones. Los fuegos artificiales iluminaron el cielo. La celebración apenas comenzaba. Poco después llegó la ceremonia de entrega del trofeo. Uno a uno, los jugadores recibían sus medallas mientras sonaban los aplausos. Cuando levantaron la copa al cielo, la princesa Leonor volvió a celebrar con la misma intensidad. No escondía la felicidad, no intentaba contener las lágrimas que comenzaban a aparecer. Simplemente disfrutaba del momento histórico. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Muchos medios internacionales destacaron la cercanía de la heredera al trono y la forma tan espontánea con la que compartió la alegría del pueblo español. Para muchos expertos en la familia real, aquella noche marcó un antes y un después en la imagen pública de Leonor. No fue vista únicamente como la futura reina. Fue vista como una joven orgullosa de representar a su país. Mientras los jugadores daban la vuelta de honor con la copa, la princesa seguía aplaudiendo sin descanso. Cada vez que un futbolista levantaba el trofeo frente a la grada, ella respondía con una sonrisa enorme. Incluso cuando comenzó la lluvia de confeti rojo y amarillo, permaneció disfrutando del espectáculo como cualquier aficionada. En las calles de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y muchas otras ciudades, la celebración continuó hasta la madrugada. Las plazas estaban llenas, las piscinas sonaban sin parar. Las banderas cubrían balcones y coches.
Era una noche que España recordaría durante generaciones. Las imágenes de Leonor celebrando comenzaron a aparecer en noticieros de todo el mundo. Muchos periodistas destacaban que su reacción había sido completamente natural. No parecía preparada, no parecía ensayada, simplemente era la emoción de una joven viendo triunfar a su selección nacional. Con el paso de las horas, el video acumuló millones de reproducciones. Las fotografías fueron compartidas miles de veces. La imagen de Leonor levantando los brazos y celebrando quedó grabada como una de las escenas más recordadas de aquella histórica final. Mientras los jugadores continuaban la fiesta en el vestuario, la princesa felicitó personalmente a varios miembros del equipo. Los saludó con una sonrisa sincera y les agradeció haber regalado una noche inolvidable a todo el país. Los futbolistas respondieron con respeto y emoción. Algunos confesaron después que recibir aquellas palabras significó mucho para ellos. Cuando finalmente abandonó el estadio, miles de aficionados seguían coreando el nombre de España. Leonor saludó desde la distancia antes de subir al vehículo oficial. Aun así, su sonrisa no desaparecía. Era evidente que aquella victoria también quedaría para siempre en su memoria. Con el paso del tiempo, esa celebración seguirá siendo recordada como mucho más que una reacción espontánea. Representó la unión de un país entero. La emoción compartida entre jugadores, aficionados y una futura reina que, por unos minutos, dejó a un lado cualquier formalidad para celebrar exactamente igual que millones de españoles. Porque hay victorias que se cuentan con estadísticas. Y hay otras que se recuerdan por las emociones que despiertan. Aquella noche, España ganó un campeonato. Pero también regaló al mundo una imagen inolvidable, una princesa celebrando con el corazón, completamente entregada a la alegría de su nación.